ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Than, today we want to know about the real estate market. So, what is the future of the real estate market? The real estate market at this particular point is very hot, and how you can predict this? Yeah, so the real estate market has been very hot the last year. Since the pandemic, we see the real estate market have picked up, and across America, home price increase. The news that came out today show that year over year, home price increased 9.1%. Everywhere in America, on average, the home price increased 9.1%. And this is the highest rate ever. Within 1 year, home price increased 9.1%. So, for example, a $500,000 home go up $40,000. That is a lot of money. It's gone up a lot. And whoever left out, whoever have not been able to buy a home, it would be difficult for them to buy a home now. I mean, now they have to have more money to buy it. Everything getting more expensive, and the trend is continuing right now. The trend is continuing right now. That means it's still going up right now. And just please read the numbers so that if anyone have any question, I can answer. Sure. We can talk about mortgage. We can talk about real estate, any topic. And the area that hottest right now is the three place that home price go up the most is Seattle, Phoenix, and San Diego, where home price go up around 12 to 13% a year. It's crazy. Yes. So let me translate. So दोस्तों, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 559-412-1313। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟਲਾਂਟਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 360 398 4201 ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 559-412-1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਟਲ, ਫੀਨਿਕਸ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13% ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 5,40,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 559 412 13 13 ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਇਜ਼ ਦ low interest rate is the only reason for this real estate market, hot real estate market? Welcome to the show once again, Mr. Thon. Sorry for the technical issue. Yes. So there are many reasons that cause the home price to go up crazy. First, we all think that, in general, when we think that with the rate pandemic, home price would drop. Okay. But now it go the opposite direction. It go up crazy. To explain this, there are many reasons. Okay. The first reason is the government. They distort the market. They forbid people. They forbid lender or landlord to evict tenant. So let's say people that lost job, they cannot make money. They cannot earn income anymore. They don't have to pay the mortgage anymore. They don't have to pay, and therefore they don't need to sell their house. And for renter, if they can stop payment, and the landlord cannot evict them. So basically, the home for sale have dropped 40%. Home for sale dropped 40%. So supply dropped crazy. On the other end, the demand has gone up. The reason is people are moving out of big cities like New York and LA to smaller suburban because of pandemic. Company allow people to work remotely. They don't have to be in the big city like that anymore. And that allow people to spread out and buy home everywhere. And more importantly, people can work remotely. The stock market has gone up a lot. The stock market has been hitting the record high. So a lot of people have been winning a lot of money in stock, and they are buying home because they know that stock market has been too high already. The stock market, the price has been too high. Plus the government, the new government, they will spend a lot of money, so inflation will pick up. And with a high inflation, the best tool to fight against inflation would be home. You should not keep the money in the bank, and you don't know where to buy to invest that money. Stock is too expensive, so people are buying home. And that the demand for home has been going up, and therefore supply and demand that caused the home price go up. And the last factor would be the low mortgage rate. The interest rate has been dropping and dropping. Like for purchase, the rate most people can get 2.5%. Out there, people can get 2.5% rate on purchase. And those are the reasons why that caused the high home price increase. And it is everywhere right now. Yeah. Okay.
ਯੈਸ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ, ਸੇਲ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਬਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਿੰਗੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਣ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਪ ਗਈਆਂ ਨੇ। So, Mr. Thon, interest rate is still low, or people can think about the refinancing? Can you ask the question again? I'm sorry. So are the interest rates are still low, and people can think of the refinancing? Yes, the interest rate has been very low, even though it went up a little bit the last 1-2 weeks, but it's still very low right now. Right now, for the very good loan with loan amount between $300 to $548,000 with 40% equity and excellent credit score, the rate and APR is 2.125% for 15-year fixed, and for 30-year fixed, it is 2.625. This is for refinance, no point, no cost. And if your loan is different, let's say your loan amount is smaller, you have lower credit score, or you have less equity, or some other situation, your rate may be different. And the best way to find out your rate would be visiting loanfactory.com. You can visit the website from your cell phone or computer, and it would take you only 1 minute to find out your rate. ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਪ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559-412-1313। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ 559-412-1313 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ. Yes. So here's a caller with us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਸਾਈਨਰ ਨੂੰ. ਜੀ ਜੀ. ਆਪਣਾ ਕੋਸਾਈਨਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸਾਈਨਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸਾਈਨ ਕਰਕੇ. Okay. So Mr. Than, he is asking about the co-signing. If he co-signed a property, then is it a problem buying a new house for him if he co-signed with somebody? Yes and no. If he Okay. co-sign, he will be responsible for the mortgage, for the payment, and it will affect him in the future. But if the other person make payment regularly on time for 12 months, and we have the evidence to prove that, then when he buy a new house, he can explain that the mortgage is only a cosign. He's not responsible. Someone else is paying for it. Then the new lender will ignore that mortgage and allow him to qualify. Okay. So ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ. ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਠੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋ-ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਓਕੇ ਜੀ. So, Mr. Thon, if I'm co-signing with somebody else and I'm not equal responsible as the other person is? Yes, as long as you are on the mortgage, you are fully responsible for paying for the mortgage. Some people think that, I'm only responsible for half. It doesn't work that way. If we have 5 people apply for a mortgage, each of the 5 people will be fully responsible for the loan, not only one, or not evenly divided. Everyone has to be responsible for the full amount. Okay. So, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 5 ਜਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ is there are different kinds of the options for the co-signing, or this is the only one thing? If you are co-signing with somebody, you are equally responsible? Yeah. Everyone equally responsible and responsible for the full amount. Let's say 5 people apply for the loan, and for $1 million loan, and every month we pay $5,000. So everyone have to be equally responsible and have to be responsible for $5,000 a month. It's not $1,000. Everyone responsible for the full amount. Can you explain again, once again, Mr. Thon? Sorry. Yes. Let's say 5 people applying for $1 million loan. Okay. And every month we have to pay $5,000 a month. Okay. So each of these 5 will be responsible for $1 million and the monthly payment of $5,000. That is how it works. Or you cannot say, 5 people, $5,000 a month, so I'm only responsible for $1,000. That is not correct. Everyone responsible for the full amount. Okay. So if I'm signing for a 500,000 home for somebody, and am I eligible for the mortgage, or this is a debt against me, the 500,000? Yeah, both. You are responsible for the mortgage, and it is a debt against you. And so how can I be eligible for the mortgage if this is a debt against me?
It's a debt against you because you signed the mortgage. You signed the note. You borrowed the note with someone else. You co-sign. But then there's a law allow you to exclude that debt Okay. if we have evidence showing someone else, someone you co-sign, that person has to be pay in the mortgage for 12 months. If we have that evidence, then you will not be liable for the mortgage. When you apply for the new loan, the new lender say, hey, this guy, he's not responsible. Someone else paying for it. So then you will qualify to borrow again. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡੈਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡੈਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 1313 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, I need some more clarification on the co-signing and this 12-month paying thing. Suppose I'm eligible for the mortgage of 500,000 and my income is sufficient for the 500,000 and I sign with somebody, I co-sign with somebody for the 500,000 and still I am eligible for the 500,000 mortgage for myself, even co-signing with somebody else? Correct. So basically, you have good income. You can qualify to borrow $500,000. Yes. But now you don't need to buy a home yet. Okay. You live with your parents. Let's say you live with your parents. Okay. So you co-sign for your parents for them to refinance. Okay. You owe that money, $500,000, because you co-sign with your parents. So you owe that mortgage. Okay. You are responsible for the mortgage. Right. After the refinance, you let your parents pay for the mortgage. Your parents pay for the mortgage for 12 months. Okay. And you have bank statement to prove that. Bank statement from your parents to prove that they are paying for it. Okay. And then after a year like that, now you get married. Okay. You need to buy a home. Right. Then you go out and buy a home and apply for another 500,000 loan. Yes. Then you will qualify, because when you apply for the new loan, you tell the lender that last year you co-signed for your parents, and your parents are paying for it for 12 months, and you have the proof. The new lender will say, it makes sense. I will not count that mortgage against you, and therefore you will qualify to borrow $500,000 with us. So that's what happened. And I can before 12 months or before a year, I'm not eligible for the mortgage. Correct. You cannot qualify because you have the debt, and it's not 12 months yet. Your parents have to keep paying on time for 12 months before you can buy the home yourself. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। Hi, this is Susie calling with the Vehicle Service Department. Vehicles manufactured in the mail. So, Ms. Tuhan. Yes. Yes. So, Mr. Tuhan, there is a APR and interest rate. Can you explain that once again? What should we look at, and what is the meaning of this APR and the interest rate? Okay. So when we take out a loan, either purchase or refinance, we have to pay interest and cost. Those are the two biggest things that you need to know when you take out a loan. You need to know what is the interest and what is the cost. So the interest is important, right? That determines how much you have to pay the lender. And the closing cost is also important. We need to know what is the lender will charge me, and escrow and title and everything. So the closing cost is important. So when you take out a loan, two things you need to know: closing cost and interest. If you borrow a loan and someone advertise you, come to me, I have 1.75% rate. Okay. That is not good because you don't know the cost. You need to know both the interest and the cost. So a lot of people, especially online, they advertise my rate is 1.75, but then they don't tell you the cost. When you call them, they say, hey, that loan, the cost would be $20,000. Their goal is to get you interested and call them. And then when you call, they say that, oh, that one is, the cost is really high. But if you pay a little bit, and then like $2,000, I give you 2%. So they try to hook you in. They advertise a super low rate. That is why there's another term in mortgage called APR. That stands for annual percentage rate. Annual percentage rate. So that means the rate with the cost included. APR is annual percentage rate. That is the interest rate with the cost included. And the cost will be spread over to 30 years of the loan and added to the rate. In my opinion, APR is good, but it's very difficult to understand. It's misleading. So in my opinion, when you take out a loan, always ask for two things: what is the rate and what is the cost? And when you compare, when you shop around, compare that two factors. You can compare by lender A with lender B, when both of them give you the same rate, and see which one have higher cost. Or you can compare when both of them give you no cost and which lender gives you lower rate. That is the best way to compare. It's very difficult to understand APR. APR is not correct, and it's very hard to understand or to use. APR, there's no one formula for APR. Everyone come up with different APR. So that is my advice. Do not look too much at APR. Look at the rate and the cost together to get
will understand what would be relevant to you. The rate is what you have to pay the lender every month, the interest, and the cost is how much it costs you to get the loan. So those two are very important. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ APR ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ APR ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.75 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਤਾਂ 1.75 ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $20,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਆ। APR ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So Mr. Thon, at the end, any particular message to the listeners and your contact information, please? Yes. Right now the rates are very low. We should refinance before inflation pick up, before the rate go up. And you should check out loanfactory.com for more information. Thank you, everyone. I will see you next week. Thank you, Mr. Thon. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 408 444 9999, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲਿਨਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡੀਐਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਹਿਊਸਟਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ, ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ 5130 ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 107, ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ, ਡੈਨਵਰ, ਆਰਲੈਂਡੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ, ਡੈਨਵਰ, ਕੈਂਸਸ ਸਿਟੀ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਪਾਰਕ, ਐਡੀਸਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਰੀ, ਹਿਊਸਟਨ, ਡਰਾਪਰ, ਫਾਲਸ ਚਰਚ, ਲਿਨਵੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 408 444 9999 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।